Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Y esta tarde tenemos una vez más al Distrito Escolar de Santa Rosa. Good afternoon to you all. This is your show, Líderes del Futuro, here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. And today, one more time, we have Lisa August, who is the superintendent of Santa Rosa City Schools. And we have Mr. Daniel Bigelow, as always, translating from English to Spanish, Spanish to English. And Patrick Gannon is back with us. And so, gracias a todos y todas ustedes por estar con nosotros y nosotras. Welcome, Superintendent. Thank you, as always, Rafael, for the opportunity to share information with the community. Gracias, como siempre, Rafael, por otra oportunidad de compartir información con la comunidad. Unfortunately, our interim chief business official was not able to join us this evening, so I'll be sharing some messaging, some information around our current fiscal situation, as I have done in the past. Desafortunadamente, el oficial de la oficina fiscal no pudo asistir esta noche, pues yo voy a presentar alguna información sobre nuestro estado fiscal. As most people are aware, we are still in a situation of having financial challenges that we are facing as a school district, as are many others. We want to talk about some of the steps that we're taking to address those challenges. And more importantly, we want to talk about the ways that we will continue supporting students to ensure high quality first instruction and their success. Pues estamos enfrentando, mucha gente ya sabe que estamos enfrentando retos muy reales en este distrito escolar, también en otros distritos escolares. Vamos a explicar un poquito sobre los pasos que estamos tomando. Además, vamos a discutir cómo vamos a seguir apoyando los estudios de los niños durante ese periodo. So essentially, we are spending more. We have more in expenditures. It costs more for us to educate students and provide all of the services and operations necessary to run the district than the revenues that we are bringing in. Pues, para decirlo sencillamente, el distrito escolar está gastando más sobre los educadores, sobre los servicios, sobre las operaciones necesarias para tener una escuela abierta en comparación con los ingresos. Estamos gastando demasiado. When this is the case for more than for ongoing expenditures, we call that a structural deficit. En nombre de eso, el nombre oficial de una situación cuando uno gasta más que uno recibe es un déficit estructural. And even with the difficult decisions that the board made last year to close 4 schools for this current year and 2 more for the next year, that still leaves us with a structural deficit of somewhere between $10 and $15 million to be addressed. Pues a pesar de las decisiones muy difíciles que la administrativa tomó el año pasado para cerrar 4 escuelas este año y 2 en el año que viene, todavía queda un déficit financiero de entre 10 y 15 millones de dólares. Essentially, our difficult work just continues, which we knew at the time because it would have been too much all at once to be able to address that entire deficit in that short period of time. Esencialmente el trabajo que estamos haciendo, aunque es difícil, es algo que estábamos anticipando, pero fue demasiado llevar a cabo todo durante un solo año, ¿verdad? So the things that we will be doing is we will be discussing budget solutions that align our community's values with the funding that we have available. Pues vamos a encontrar soluciones que todavía respeten nuestros valores y también las prioridades de la comunidad a la vez, conforme a los ingresos que tenemos. And the timeline for that, we have a few key dates coming up over the next few months, but the most important one is February of next year, February of 2026, when our board must take action
on a detailed fiscal stabilization plan. Es cierto que hay ciertas fechas importantes en el calendario en los próximos meses, pero más que nada, la fecha más importante es el mes de febrero de 2026. En este mes, la administrativa debe actuar para implementar cualquier recorte que sea necesario. If we do not make these difficult decisions together as a community and the board taking action on those, what we risk is the ability for us to decide what those reductions look like, how we structure our programs. And there becomes an administrator assigned to make all the decisions for us. A state administrator. Yes. Okay. Pues si no tomamos ninguna medida o no actuamos, podremos perder el control de nuestro distrito. Podemos perder la capacidad de implementar nuestros programas, de dirigir nuestros programas. En esa situación, habría un administrador asignado por el Estado que podría hacer recortes en cualquier programa como quieran y ya no tenemos control. We know that these decisions are difficult and there aren't any solutions left that don't hurt. So these are going to be tough, but we are committed to taking the action necessary, making the difficult decisions to ensure our families and our community have a say in what our schools look like and how we provide the best services that we give to our students to ensure their academic success. Sabemos que esas decisiones sí son muy difíciles. No hay ninguna manera ahorita de reportar algo sin dañar a alguien. Estamos todavía comprometidos con tomar las acciones necesarias, las acciones para defender el derecho de las familias de tener una voz en la educación de sus hijos y de seguir proveyendo los mejores servicios posibles. The number one our board actually spent time for the first time in many years focusing on strategic priorities and core values. Pues la administrativa recientemente ha pasado o ha llevado a cabo una junta por la primera vez en varios años, considerando los valores y las prioridades del distrito escolar. The number one area that we have to focus on, it is our reason for being, is to provide our strategic goals. Number one, academics and enrichment. So those learning opportunities, learning and engagement opportunities for students. Pues la primera prioridad es la razón por la cual hay una escuela, son los estudios académicos. Además, oportunidades para enriquecimiento, es decir, otras oportunidades, otras experiencias en la vida que enriquecen las vidas de los niños. The next goal, our strategic goal that our board adopted, is ensuring safety and security. So our students need to feel safe and secure, both physically and social emotionally. So they want to provide learning environments that are physically and emotionally safe for all students and staff. La segunda prioridad es la seguridad. Y deseamos tener lugares seguros y un lugar en el cual los niños pueden sentirse seguros y un ambiente seguro para todos, incluyendo al personal, tanto a los niños físicamente y socioemocionalmente. And I'm going a little off of our original talking points because I think it's really important that people understand the strategic goals and priorities of the board because that sets the direction for our district. So the next one is our fiduciary. So for our board to act as the trusted agent of the community's educational assets. Pues estamos un poco fuera del tema que planificamos para el día de hoy. Sin embargo, es importante que la comunidad sepa pues las instrucciones de la administrativa determinan la dirección a dónde vamos. Entonces, regresando a lo financiero, pues la administrativa actúa como agente de la comunidad en términos de los gastos necesarios y conforme a la ley. Pues eso se llama una responsabilidad fiduciaria.
we need to recruit, retain, and support student-centered staff. So supporting high-quality staff who center students and represent the district's core values. Pues necesitamos reclutar y retener a personal de alta calidad que están centrados en los niños y es esencial. And communication. Y la comunicación. We commit to communicating clearly, consistently, and effectively to build trust, strengthen relationships, and engage the community in support of student success. Pues nos comprometemos con mantener la confianza de la comunidad, de involucrar a la comunidad en la educación y el futuro de los niños. So if we are talking about 10 to 15 million, Mm-hmm. I'm assuming the board or yourself have already looked at some of the possible places where you're going to have to cut, which may include possibly letting people go or closing down schools further. Can you tell us a little bit? And then I have a follow-up question. Sure. No, I need to say it in Spanish. Entonces, una de las cosas que me imagino que es importante aquí reconocer es que si estamos hablando de 10 a 15 millones de dólares, estamos hablando de que tal vez la mesa directiva o usted o ambas han pensado acerca de dónde se van a tener que recortar algunos de estos gastos, sea cerrando escuelas, hay gente que va a perder sus trabajos. ¿Qué es lo que nos puede contar? Y de ahí tengo otra pregunta. Sorry, yes. So there are buckets. So there's an existing fiscal stabilization plan that we're continuing to implement. So that contains, the additional school closures planned for this year and the continued reconfiguration of our district. Pues ya hay un plan que fue aprobado el año pasado. Eso representa varios recortes financieros y seguimos implementando esa reconfiguración. The savings from that are already included in our multi-year projections, though. So we need to dig deeper and look at the areas where we maybe did not refine those solutions enough, those reductions. For one thing, our budget, our unrestricted general fund, so the money that we spend on most things, 82.6% of that roughly is people. Pues los ahorros en este plan que ya existe ya está incluido en las cifras que está proveyendo. Eso es parte del pronóstico financiero que están produciendo aquí en el distrito. Todavía necesitamos refinar esas soluciones, buscar más recortes para hablar abiertamente. Pero es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los fondos en el distrito escolar quedan en una sola categoría, y eso es el fondo general. Y eso representa pues el 82%, un poco más, casi 83% de los fondos generales están destinados a los salarios de personal. With that, people represent services and programs that we offer. Pues la gente pagado por esos fondos representan servicios y apoyo que estamos proveyendo en las escuelas. So that includes services from the district office, how we complete operations. Pues las operaciones desde el nivel de distrito escolar. Also supplemental services. It's everything that we do from top to bottom in the district. Last year, we focused on ensuring that our certificated ratios, so our teacher to student ratios, we identified what our base program is, and then the extras that we add on. Pues además de los fondos, pues de los servicios generales, también hay servicios suplementarios. Todo el año pasado estaban trabajando para establecer una cierta proporción de maestros por cada estudiante. Además, han definido, pues con esa cantidad de estudiantes vamos a proveer esta cantidad de servicios suplementarios. Es lo que estaban haciendo el año pasado.
We also spent some time working, or quite a bit of time working on other staffing ratios. And one of the things that we will need to look at this year is refining all of that work. Pues una parte de lo que están haciendo es, por ejemplo, el año pasado también estaban examinando los servicios suplementarios y las tasas de personal pues el coste de ese personal y los servicios proveídos. Necesitamos seguir examinando, refinando el plan para mantener una tasa adecuada de personal. Other areas for us to look at are it's again the same thing where we look at everything that we do, and what we need to do is determine what gives us the highest return on investment. And when we're talking about return on investment, we are talking about what is the highest level of student success that is tied to that investment that we make. So evaluating all of the programs that we offer, all the extras, including when we are, say, purchasing a particular curriculum or a service that we're providing. Is it the most effective and efficient way to get that best return in student success? Pues estamos mirando todo lo que hacemos y estamos mirándolo como para evaluar, pues, cuál es la mejor inversión, cuál es la cosa que provee la mayor cantidad de éxito para los estudiantes, ya sea un programa de estudios o servicios desde la oficina para las escuelas o para los estudiantes. Siempre estamos buscando las maneras más eficaces de sacar el mayor éxito con la cantidad necesaria de recortes. If I may, one of the other pieces that I think, and I know that I brought it up briefly last time that you visited with us, but have you looked at what causes so much absenteeism in schools in general? But looking, for example, at LC Allen High School, right? So one of the things that I've done, and you're aware of this because my Freedom of Information Act request went to you back in, I think it was June of 2025, and was to look at absenteeism and a couple other data I'm not going to look into now. But LC Allen High School in the month of February, I'm looking at all the data now for all the schools, and February seems to be the one that has the most absences. And I don't expect you to have the answer necessarily, but I want to put it out there as whether or not that's something that you may be considering, because February of 2025, you had 2,877 absences in your lists. That means that on a daily basis at LC Allen High School, 143 students were absent. When we look at Maria Carrillo High School, we're talking about 2,099 absences in that month. That equates to about 104 students who are absent. And again, I'm only focusing in February. When we look at Montgomery High School, 102 absences a day. And perhaps you can take a second and just educate the community about absences means money and how, right? One is parent involvement. How do we get parents to show up? But two, what is the school doing? Because in the 90s, you were probably too young to remember this, but in the 90s, you used to have, Santa Rosa City Schools used to have workers who literally would look for these kids out there in the street. They would go to their houses. They would throw them in the back of district vehicle and bring them to school. And that was one of the most successful things. Some of the people who are now teachers in Sonoma County were kids who didn't like school, but this individual who passed away, unfortunately, years ago, he dedicated about 20 years of his life to doing this work. And those kids have publicly said how grateful they are that he cared that much to go do that. So absenteeism is a huge issue. What are you doing to look at? And then how as a community do we all address this collectively? Because all the responsibility is not yours, obviously, and we need to also acknowledge that. And so
I'll say it in a briefer way in Spanish, but una de las cosas que espero usted esté también analizando con la mesa directiva y otras personas es el número de ausencias en la escuela, con Elsie Allen en febrero del 2025, más o menos a 143 ausencias diariamente. Y luego María Carrillo High School, 104 diariamente. Y luego Montgomery High School, 102 diariamente, entre otras escuelas. Tenemos esa Chávez con un número grande también diariamente. ¿Qué es lo que espero usted esté analizando esta información y cómo colectivamente podemos mejorar la situación, ya que en los 90 teníamos a una persona, más de una persona, que iban a un carrito del distrito y iban a recoger a estos chamacos, chamacas, para que se presentaran a la escuela y algunas de ellas ahora son maestros, maestras y públicamente han agradecido a este señor que los iba a buscar porque era el cariño, el amor que ellos necesitaban en esos momentos. Great questions. And there are a few answers to that. One, yes, we do have staff, and we also partner and there's a program called Keeping Kids in School. And so we have our staff and our wellness and engagement team who partner with them, and they do go out and they do wellness checks and, go and knock on doors, and they do bring students to school who are struggling to get here. Muy buenas preguntas. Sí, tenemos a personal en la oficina, en particular en la oficina de bienestar. Hay también varios socios en la comunidad. Hay un programa que se llama Keeping Kids in School. Y sí, van a la puerta, van a tocar en la puerta para buscar a este niño y a veces están llevando a ese niño, los niños que están luchando con llegar a la escuela todos los días. And yes, we don't have enough people to go around and do that for everyone. Sí, es cierto que no tenemos el suficiente personal para hacerlo para todos. One of the ways that we do that, though, is by making connections between the schools and the families and having that communication around students and the importance of them coming to school. Pero tratamos de formar buenas conexiones entre las escuelas y las familias para que entiendan la importancia de la asistencia escolar de sus hijos. And I don't have off the top of my head the number for each student, but just to say there's a range for the cost of students not being in school. And so for a student for the whole year, say it's anywhere from $10,000 to $15,000. So if you have say you had 100 students and 2 of them are absent every day for the entire year, that's say a $20,000 to $30,000, reduction in funding. Where we are running is around 92%. So think of that 8 with only 100 students, that's say $80,000 to $140,000. That's, with only 100 students, that's the impact. If you look at what we could do there is by increasing that attendance, that means in the flip side that we have fewer reductions to make in our spending on programs for students. So really, yes, you have an absolutely great point. And I will commend Elsie Allen because in the past they've hovered around 88% attendance. And right now I think they're up a little bit over 90%. So they're making progress this year on those attendance percentages, but that's still quite a bit to go. Our goal is 96% across the district for this year. We're hovering district-wide a little over 92%. Pues la señora no sabe la cantidad precisa, pero porque depende un poco entre los grados de las escuelas. Pero en general, un niño en la escuela durante todo el año produce entre 10 y 15 mil dólares de ingresos para la escuela. Si 2 niños están ausentes entre esta clase todos los días, están perdiendo, por ejemplo, entre 20 y 30 mil dólares por esos 2 niños que no están presentes en las escuelas. Pues este año en nuestro distrito estamos como a nivel de 92% de asistencia escolar, pero eso también significa que el 8% de los niños están ausentes.
Y es por cada 100 niños que están faltando a la escuela, estamos perdiendo entre 80 y 140 dólares, $1,000 al año. Ujú. Pues es cierto, es muy buen punto de usted que si incrementamos los ingresos, no necesitamos recortar los servicios y programas para los niños tanto. La señora también reconoció a la escuela Elsie Allen. Históricamente tenían una tasa de asistencia de como 88%, pero este año ha subido para arriba de 90%. Queremos reconocer los esfuerzos de esta escuela. La meta es tener una tasa de asistencia a través del distrito escolar de 96%, pues todavía queda algún trabajo que tenemos que hacer. Absolutely. And so we're going to run out of time in a minute, but is there a place where people can find more information so that they can start contributing or participating on these meetings that you hopefully will hold to bring the community together? ¿Hay algún lugar, porque se nos va a acabar el tiempo, hay un lugar donde la gente puede encontrar más información para aprender qué es lo que está sucediendo y cómo pueden contribuir ellos y ellas? Right now, they can continue to pay attention to our board meetings. We'll be having some special study sessions, and we'll be getting more information out on Parent Square as more opportunities become available. Por el momento, la gente puede seguir monitorizando las juntas de la mesa directiva. Va a haber varias sesiones especiales para estudiar el presupuesto y también vamos a repartir otras posibilidades, otras oportunidades para participar por medio de Parent Square. And those are always listed on our website. That's a great source of information too. Y siempre publicamos una lista de los eventos en el sitio web, muy buena fuente de información para todos. Definitely. And so again, there's going to be a lot of information. Hopefully, people in the community are starting to pay attention because your district, I always say, when your district gets ill, all of the other districts are affected, right? Just because of how big the district is. And so if we can find a solution for your district, we can hopefully find a solution for smaller districts because they all get to learn from you as to how they can solve the issues. Entonces, la cosa es que tenemos que involucrarnos ya que cuando su distrito de ustedes tiene problemas, los otros distritos tienen problemas. Y si podemos encontrar una forma de cómo resolver este problema, los otros distritos escolares pequeños, esperemos puedan encontrar una solución sin tener que sufrir tanto. Entonces, again, we want to invite you back as always. Keep coming back and let's keep having this conversation. And as always, you're welcome to come back and share information with the community. So thank you for taking the time and being here today. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros, nosotras. Sabemos que, y le queremos invitarle a que siempre venga y participe y tenga estas conversaciones. Gracias. Thank you so much. Gracias.